Good morning Africa ci Africa TV mbokk yi ñu ngi leen di nuyu waat beneen yoon ñu amaat mbégte dellu ci kon ni ngeen ko xamee bu bi jotee rek dañ dee faral di ànd ak yéen ci li nga xamante ne mooy Good Morning Africa fii ci Africa TV nuyu leen bu baax a baax ci beneen week te nag mu nekk li nga xamante ne mooy Tuesday yem ak fukki fan ak juróom-ñaar ci weeri March 2020 fu waaye mënta nekk ci biir réew mi ba ci biti réew ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen kontaanee tamit di leen jaajëfal bu baax a baax ci safo bi ak ci kóolute bi ci ànd bi ngeen di ànd ak ay Africa TV saa su ne tey tamit ñu war a waxtaanee lu am solo waaye laataa ñu cee yegsi rek ma am mbégte dalal suma naataango c'est Modou Mohamed Niang moom laa dee bokkal plateau bi jamono ji moom suñu sista bi def ñu wàlla dawagum ñu ngi ko nuyu Julde Ndiaye ma bàyyi ak nuyoo ñi nga xamante ñoom ñoo ni nekk di ànd ak ñun jamono ji. jërëjëf Amadou ñu ngi lay nuyu mbokk yi nga xam ne jamono ji ñu ngi seetaan ay Africa TV comme noo ko waxee rek su ko si nekkee dañ fi dee teew jox leen xibaar yi nga xam ne moo gën a fës si biir réew mi fii ak si bitim réew so looloo tax ñu ngi fi waat tey su ko defee ñu sant borom bi si loolu bu baax a baax amaan mbégte teew fii di wax na rek Africa jàmm ngeen fanaan waaw. macha allah waaw Afrique jàmm ngeen fanaan aduna bi ñu ngeen nuyu ñëpp di wax nag tam jamono ji lu lombee aduna mooy coronavirus waaw COVID-19 ñu ñaan jàmm rek ci aduna si yëpp ak ci surtout Gambia waaw yàlla na yàlla téye yëf yi parce que nag affaire yi doy na waar trop waaw doy na waar su ko defee loolu na bokkastey suñu waxtaan nañ ci wax ndax démba ministre ñu ngi yoon foofu ci National Assembly bi ministre bu finance am na lim ci wàlli aju ci wàllum coronavirus bi ak économie bi ak yooyu loolu bokk na suñu waxtaan tamit nañ wax ci yëfi TRRC yi ndax li nga xamante ne mooy hearing si dellu si na wala dooraat na démba foofu ci TRRC yi comme ni ngeen ko déggee rek ne ñëwaat ci loolu boole ci newspaper review ak leneen si suñuy waxtaan tey fii ci Good Morning Africa ñu amaat mbégte dalalaat leen beneen yoon ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bu am solo bi la su ko defee lu ñoo def rek mooy doore ak suñu studio stories yi den su ko defee nag ñu gën a yaatal li nga xamante ne mooy waxtaan bi now our first story this morning, of course, after we welcome you back again to another, new edition, of course, for the first time for the week on Good Morning Africa. We start with this one because while the Gambia keeps fingers across rather than major preventive measure for the coronavirus, the effects of the disease has been projected to the economic downturn with over 20 confirmed cases in neighboring Senegal. Health authorities in the Gambia held on the campaign in regular personal hygiene and use of toll-free line of 1025 for any suspected case. The National Assembly seems to require more physical efforts to define the country's preparedness, even though border closure and the ban on public gathering doesn't seem to be part of the government agenda in the fight against the disease. The Minister of Health reported on Sunday that over 300 people suspected with the COVID-19 have all tested negative. But the oversight body on national matters has begun special session to decide the way forward to save people in the Gambia. Finance Minister Mamboure Njie was in attendance at the assembly, and he has more in this. Honorable Speaker, our preliminary assessment of the impact of the COVID-19 suggests that the economic growth in 2020 will be 3% points lower than the initial estimate of 6.3% at the beginning of the year. In terms of revenue performance, it is estimated that close to 1 billion will be lost in revenue for the year, equivalent to 1 month of GRA revenue collection in 2020. If the virus remains uncontained in the next 3 months, the decline in economic growth is estimated to emanate from trade, remittance, construction, hotels, restaurants. In addition, mild effects are anticipated in the manufacturing sector as supply side constrained through the lower supply of production inputs, and other supplies will run low for most factory floors. As global supplies remain constrained due to close down of factories in China, Europe, and Middle East, international trade, taxes, and domestic supply for basic commodities would also experience a short-term adverse shock, thus posing
the risk of price hike. Concerning the overall fiscal balance, as close to a month national revenue collection is projected to be lost and the budget deficit is expected to widen from 1.5 percentage point of GDP as per the approved 2020 budget to 2.1% of GDP with the impact of COVID-19. On the net domestic borrowing, NDP, in the absence of stricter expenditure control and rationalization, the NDP will expand from 1.9 percentage point of GDP to 2.5 percentage of the GDP. As a result, this will reduce the gains and the consolidation of efforts in creating space needed for private sector borrowing to spur growth. Overall, the economic impact of COVID-19 on the Gambian economy is estimated to result in a budget deficit, in a budget financing gap of $2.5 billion. This, coupled with the estimated deterioration in the current account balance, potentially leading to a decline in the international reserve cover, could result to exchange rate depreciation and build up in the inflationary pressures. Finally, in order to mitigate these effects, stricter expenditure control and planning will provide a suitable mechanism to lessen the impact to ensure that sound economic gains registered in the past 2 years are not equally lost due to COVID-19. Minister of Finance and Economic Affairs Mahmoud Njai, they are speaking before deputies at the National Assembly in Banjul yesterday. Now, I'm glad to say we are joined on the line by Mamadou Sabali, former budget director. Good morning, Mamadou Sabali, and thank you very much for joining us to this program. Good morning, Team Africa. How are you? Fine, thank you. Good to have you on the line this morning. Of course, as you have been hearing, the minister was at the assembly yesterday, and of course, he have talked about the impact that COVID-19 may have on the country's economy. What is your own reading on the statement from the minister yesterday with regards to... Yes. My first question, I've not been following the assembly, but has the health minister appeared at the assembly yet? Mm-hmm. Hello? Yeah, I was just are you wondering asking whether back another the question? health Yes, minister has appeared at the assembly yet on this we issue. understand that he's expected at the assembly today. Well, for me, the health minister should have been there first because it's primarily a health issue. Okay. The economic consequences are consequent on the health issues. Granted, but it just shows for me the government and the finance minister are just rushing to attempt to cash in on this pandemic. So it's about making a case. He's not even directly speaking to the assembly, let me tell you that. They're speaking to the international community, because I understand they've already put up a very highly unreasonable budget for this COVID pandemic response. And we know that money is not going to come, just like the 1.7 billion failed to come in the pledges. Having said that, I think it's good that the ministry assesses the potential impact of this coronavirus on our economy. Knowing the level of capacity at the ministry, I don't know how solid their analysis is. Forecasting like a 50% drop in GDP growth, I think that's a bit on the high side. On the budget issue also, I think the numbers they are quoting might be reasonable, but I was a bit attentive to the finance minister's language. I'm quoting him here. He says, on net domestic borrowing, in the absence of stricter expenditure control and rationalization, NDB will expand from 1.9% of GDP to 2.5% of GDP. Now, what he is telling us is that government may need to borrow more. And you know, this National Assembly has been very strict on them on the past budget session. They don't want government to borrow irrationally. So the finance minister is preparing the assembly that they're going to borrow. But I know whether there was this coronavirus or not, this government was going to borrow because they're spending irresponsibly in terms of the budget.
And the language here he used, in the absence of stricter expenditure control and rationalization, borrowing will grow. I mean, for me, that's a sign of irresponsible fiscal governance. Okay, so Sabali, coming back to the minister's statement, you of course, as you said, the minister seems to have rushed in saying what he has said. But are you suggesting that it's not the right time to do so? Well, it's a bit too early because this thing is just starting and we still don't have a case in the Gambia. I know there's international impact and we are a small open economy. It's going to affect us. But the speed at which he rushes to the assembly, even before the health minister, that makes it a bit suspect for me. That's my view. All right. Cognizance of the impact of the pandemic is having globally, like you have mentioned, what alternative do you think the government can take to avert the situation, if there's any? Well, that's where I was going. I think broadly, like I still have questions about the figures the minister presented, but we have to give them the credit that they at least know that this is going to affect the economy. Now, my point is, if you are saying this is going to affect the economy and borrowing is going to grow, I think the minister should have come up right there with measures that this government is going to take to control and rationalize expenditure, but he didn't give any measures. And like these people are going to go cap in hand and beg for money because of this coronavirus. But, as they say in Wolof, before you go out borrowing, at least show the world that you are also responsible. You are taking precautionary financial measures to make sure that the impact of the pandemic is controlled on the economy. Yes, exactly. Now, what would you say on your personal level, probably what do you think the right measures that could be taken by the minister in containing this or in helping to remedy the situation? As far as the impact I think, is like concerned. I said, instead of him coming to tell us in the absence of, to use his own words, yes, in the absence of stricter expenditure control and rationalization, they should just go ahead and control and rationalize expenditure and let the public service and the whole country know these are unusual times. We cannot go ahead with business as usual. So that control should be there in the beginning. And I think the government should set aside a budget, because I know the numbers presented in the budget for this year's health issues would not be sufficient with this outbreak. So this is one area where I would gladly support a supplementary appropriation bill to make sure we set aside our own funds for this before we start going to beg. Well, again, of course, you have mentioned some of the issues here, but specifically also, can you go down the line to touch on the pertinent issues in which you think the minister or the ministry could have, again, done or tell Gambians in the areas of the measures that they want to take or have taken with regards to this issue? Well, like I said, when it comes to fiscal austerity, you just restrict yourself to the basic necessities. For instance, expenditure on health and health in particular should actually be increased rather than reduced. But where in health are you going to spend? We know that a lot of money is spent in health administration. For instance, health administration costs, which involves their workshops, their per diems, and their fuel and impress. They could cut that and divert those funds to health supplies. For instance, we know that even basic paracetamol is still a problem in this hospital. So let them rationalize within the health ministry to cut down on unnecessary expenditures and redivert them to supplies at the hospital, sanitary equipment, I remember a year or two back, a youth group I am mentoring had to go and buy Omo and donate it to a hospital. For God's sake, Omo should be the last thing that a hospital should lack. Granted, okay, we are in unusual times. Let's forget about all of that. Let's make sure at least we have Omo, basic detergents at these hospitals. Put the staff at the hospitals on overtime and pay them. I'll gladly do that. Stuff like that to make sure that we show our people first, the people being governed, those who are paying their taxes, that of all times in these times, we'll make sure your tax money is most appropriately and efficiently utilized before we start going cap in hand, begging around the world.
All right. Just finally now, since the emergence of coronavirus or COVID-19, recognitions again its impact and the severe it had in the world. Do you think Gambia as a country is on the right track to face the severeness of this virus, that is COVID-19? I'm sure if you followed, I've started a series of open letters to the president on what to do and what not to do. I think we started very poorly because when this thing started, President Barrow was campaigning up country. I mean, I wrote a letter to him, suspend all your this inauguration, come back home, don't create crowds for us. I mean, well, he went ahead and exhausted all his proper meetings before he did that, but I give him credit that at least now he has stopped. Even though, I mean, I can't even give him credit because after all of that, he brought in another crowd to State House, for God's sake. I mean, so the president himself is endangering our lives. I commend them for the travel ban for public officials, and I'm not sure how well they are going to implement it because you remember last time when they announced a travel ban for the budget, they flouted it and flew around all over the world. So at least the health minister, I've seen him briefing people. Okay. I have seen people make post commentaries on social media, then in and out of the country at the borders. Some people are impressed at what they are doing there. I commend them for that. But I don't understand, why don't we have a ban on flights coming into this country from affected areas? Yesterday, I saw on social media that Senegal had closed its airspace to certain countries. Mm-hmm. Their citizens are stranded somewhere and they're trying to reroute their flights through Gambia. I said, oh my God, I remember when the Ebola thing hit. I was then Secretary General. I was at home at night. I just called to give instructions to Bala Jahumpa, then Minister in charge of communication. He said, close the airspace. We're not going to receive flights from Sierra Leone, and we did that immediately. And by the grace of Allah, we were Ebola-free. So Barrow needs to up his game. To be honest, I said, I've seen some positive moves, but it's not enough. He needs to do better. Yeah, well, you mentioned about the president, and he's expected to give a statement tonight. So what are you expecting from the president's message? Oh, does that sound I don't funny, like to be too hard on my president. Not ask you this question, but since you asked, I'll answer. You should not expect anything original. Copy and paste from what other presidents have been saying. Nothing else. It can be better way to end it there. Thank you so much, Mamadou Sabally, for your time. Thank you. All right, that was, of course, former finance budget director. Su ko defee mu ngi noonu Mamadou Sabally dégg nga li mu wax joxe na moom tamit xalaatam ak li nga xamante ne loolu la jàpp loolu la ñu war a taxawee te nag wax na li nga xamante ne lu bëri ci yëf yi ci ministre bi lu mu wax ak yooyu lan mooy si sa jàngat ci li nga xamante ne mu waxee tey tamit njiiti réew mi ci guddi de war naa gaaral kaddu ci affaire coronavirus bi te dégg nga Sabally lu mu ci wax. waaw. jërëjëf waaw am na solo leeral lu bëri yaatal na tam Mamadou Sabally loolu la come on wax na lu am solo am naa ne daal bu saydi président bi nag comme ni mu la wax rek ñi xaar ba ngoon rek loolu moom passé wul li ci yàlla. waaw ku bëgg a xam lu muy wax dëgg nag moom loolu su ma maa wax loolu dëgg moom nga laaj ko waaye daal nañ xaar daal fii ba juróom-ñetti waxtu si guddi incha allah. waaye yow waxuloo sa tooma lu mu wax de non du ma wax loolu. anyway jërëjëf su ko defee mu ngi noonu lu des ñu bàyyi leen ko dégg ngeen ci jàngat lim ci def su ko defee comme waxtu la ñoo demee rek dañoo wéy wax ci leneen ñu dellu ci li nga xamante ne kon ni ma ko junjee woon ci ndorte bi ne TRRC dellu si na ci loolu ñu dal di indi leen li nga xamante ne mooy lenn la ci xewoon démba ci hearing si. Now, a man whose companion dies as a result of gunshot by junglers of former president presented his wounds of blood as he testified before the TRRC. The bar attendant and a taxi driver considered himself unlucky in the hands of former head squad, for he was never guilty of any crime. His testimony depicts the extrajudicial powers possessed by loyalists of the exiled former president, especially those in authority. Aissatou Tamba has more in this report. A 45-year-old Musa Shala exposed the ruthlessness of the military hit squad under the leadership of the former President Yahya Jammeh during a testimony before the Truth, Reconciliation and Reparation Commission (TRRC) on Monday. Salah, who is also known as Gori, recalled being shot on board a motorbike by the junglers while on his way from Casamas.
He said he later came to know that the man who gave him lift on the motorbike might have been targeted for possession of drugs. Mr. Salah explained that the rider got into a ditch, as a result of which they fell off following the firing by the junglers, leading to the death of his companion on the journey from Casamas. So you dano. And we fell. So when we fell, mabarangu. I rolled over and I leaned on a tree. He also rolled over and he came and lay on top of my leg. He said to me, I am dying. I said to him, I too am dying. I said to him, today is Friday. Let us pray to God. And we started reciting verses. Muhammadu Rasulullah. That was when I saw him die. That was where I waited. I didn't realize anything. After the incident, he said he had some footsteps, which he called for help. He soon realized the presence of two men in military uniform who, upon conducting search on him, decided to bring him home. These people? Yes, one died, one is surviving. He asked them if they saw them, and they said yes, one died and one survived. He said to them, search them. They searched me and they removed my ID card. This is a Gambian, they are Gambian. And he said to him, sir, this is a Gambian. Whatever. They are Gambian. Whatever. And he said to them, whatever. And properly. What he said to them, whatever. Stand properly. And check them very well. He told the commission that Juan Francisco, he believed to be a European who trained the junglers, called him a lucky child because he survived the shot. As Gori narrated, he was taken to Brikama police station and later moved to Yundum police station amidst pain and bleeding as a result of his wound. His treatment at the Royal Victoria Teaching Hospital in Banjul lasted for 1 month and 3 weeks. That was when I was taken upstairs. And what kind do you recall? Do you know whether you were taken to theater or not? Theater wala? Theater. Operated on? No. No. Operatuma. I wasn't operated on. He said after his treatment, he was subjected to questioning and detention in the hands of the police. For iAfrican News, I am Aissatou Tamba. Witnesses there on the, of course, TRC has hearings resumed yesterday. Morninig dégg nga kooku démba bokk na ci ñi nga xamante ñoom ñoo teewoon foofu ci TRC bi wax moom tamit li ko dal ci jamono nguur bu fi nekkoon ak li nga xamante ne mooy ci métti bi ko dal ak yooyu moom tamit nag nekkoon na li nga xamante ne mooy lu doon waar la démba. Dégg nañ waxtaanam bi ak fi mu tëjee ak yooyu dal di tamit ñaax sécurité nañ bàyyi xel na gars yi tamit nag moytu mu ne gars yi dañ bàyyi téye bag si nekk na léegi waaw nangu sa jooyeen ba pare jël sa laa si tamit boy waaw dafa mel ni ñam na si daal ñam na si kay kii loolu la mel ni loolu la nuroon de waaw affaire yi doy na waar xam naa ne ku ñëw rek muy gën a doy waar nañ fa woon na sax jéem waaye moom nag démb wax na lu bari. lu daw yaram. lu daw yaram tam waaye dem na tam ba nekk friend ak gars yi. mujjee naa xamante gars yi. exactement waaye gën a doy waar mooy nekkoon na ko xam ne doon jëfandikoo yooyu ba liggéey si béréb boobu tax na muy jëfandikoo sàngara. di tox xamante tam ñoo xam ne ni seen liggéey lu doy waar la. dem ba xam na tam ñii ñoo ko fetaloon affaire bu doy waar la woon daal waa xam naa ne daal liggéey itam liñ si wax rek mooy soo koy ut tam
te nga am lu nga am foo bokk dafa war a am yoo war a moytu parce que liñ ko doon fay amut bénéfice li mu ci jëlee moo gën a bon leen lu mu bénéfice si fay boobu noonu parce que mu ngi wax ne 800 la doon am te fay na la jëlee na si loo xam ne jikko bu doy waar so loolu tam jar na bàyyi xel si ñeneen ñi pour moytu yeneen place liggéeykaay parce que mun na la dem ba dugal la si musiba boo xam ne yow doo xam fooy dem ak loolu si xaalis bu ndaw a ndaw a ndaw. Exactly ci loolu sax because yaa ngi dégg démba mu ngi wax ne I think he's over 40 years now. 45 years. Exactly ba léegi mënut a am jabar jafe-jafe yi bëri na waaw mu ngi doon ñaan tamit ñu dimbale ko ci loolu parce que tey mu ne moromam yu bëri ñu ngi liggéey ñu ne ñu ngi am seen doom am seen kër ak seen jabar moom mënu ko te loolu tamit mooy mu nekk lu doy waar waaw foog naa loolu tamit leneen la waaye ñu masaw ko comme li nga xamante ne mooy lu mu wax démba li ko daal su ko defee ñu daal di wax ne xam naa ne TRRC bi da ngeen ko continuer di follow ci Africa bu waxtu bi jotee rek nga ànd ak ñu lépp li nga xamante ne ruusee na fa rek incha allah dina fi jaar su ko defee suba incha allah ñu waxtaanee ko ak yooyu bu baax a baax su ko defee foofu la ñoo yemandi rek ci li aju ci studio stories yi si xibaar yi ci kër gi lu ñoo def rek dem jël short break dellu ci ànd ak yéen ci li nga xamante ne li gën a fees ci etti kër yëglekaay yi mooy newspaper review bi ñu fàttali rek ne ñi nga xamante ne ñoo Star GSM ñoom ñoo daal di doolal loolu te comme ni lañ ko dee waxee saa su ne lépp li ngeen bëgg rek li aju ci wàllu li nga xamante ne mooy mobile accessories yi mooy mobile ak bagage yi ak li mu aju li mu àndal lépp boo leen fa demee da ngeen ko am ni mu gën a yaatoo ay satellite ay receiver ak ay yeneen foofu ci Star GSM waaye laataa ñu yegg ci newspaper review ñu ànd ak jéngol bi mooy bàq bi dem léegi dellu si ñu continuer incha allah. waaw jërë ngeen jëf su ko defee ñu dellu ci li nga xamante ne mooy ci plateforme bi ngeen di ànd ak ñun fii ci Africa TV ci Good Morning Africa ñu am mbégte lool nag àndaat ak yéen saa su ne su ko defee tey ñu am Point newspaper ñu am tamit li nga xamante ne mooy Foroyaa newspaper ak Standard newspaper ñu doore ko ak Point newspaper tey dañ fajaro ci fajar gi la dal di fesal ci suba si la nee nañ fewer deportation cases for Gambians in Germany loolu lañ fesal leneen ci seen xibaar economic COVID-19 impact estimated at $2.5 billion now beneen tamit ba léegi ci Point junglers ML Tamba Oya accused of killing Mane and ba léegi ci foofu Bensouda vow to solve backcourted dump site problem su ko defee ñu tànn ci benn rek ñu ànd ak loolu su ko defee mun ñang ci xibaar yooyu ñu ànd ak bi fewer deportation cases for Gambians in Germany now despite various media reports and party political versions including unconfirmed and uncorroborated accounts of Gambians deported or about to be sent home from Germany. The Point has uncovered that during most of last year there were no deportations to the Gambia. Shand McGinley, managing director of Refuge Council of Baden-Württemberg in Germany, who is highly respected and regularly featured in the mainstream media across Europe, also disclosed that so far such deportations are unlikely to be significant higher. mu ngi noonu bi xibaar mu ngi dellu ci li nga xamante ne mooy xewoon na fi jamono mooy Gambians yu nekk foofu ci biir Europe surtout Germany ñu ngi leen di delloo ci réew mi nee na nag ni ñu ko waxee woon ci at mu passé ni ñu bëri indi nañ leen ak yu ameewut noonu ñoom Point gëf nañ ci gestu bi xam ne loolu nekkul lu am ñu bëri nag wax nañ ci ba te am na ñu kuñ jokkool te kooku nee na loolu nomba bu ñu wax loolu moom mënatoon am ci diggante bi waaw. am na solo dafa mel ni ñi demoon baag bi ci loolu la. exactly ñu nekk foofu noonu Gambians yi nekk Germany pour xam nga rek léegi dañ dee deport Gambians yi ñu ñëpp si. soo ñu jàppoon na rek ñu bëri indi nañ leen te ñu ngi wax ne ndekete loolu amul. according to newspaper bi duñ ko indee. so loolu mooy développement bi te ñu foog ne tamit dana am solo pour leeral yu mel nii ñu xam ko because ñu bëri ñu ngi jàpp ne Gambians si bëri ñekk a Germany dañ leen deport ak yooyu waaw.
waaw exactly su ko defee kon gannaaw loolu rek ñu dem ci Foroyaa newspaper ñu dem Foroyaa ñoom tamit ñu seet lan la ñu xëyee te ci suba si la ci doy newspaper bi luñ fesal COVID-19 can cost Gambia billions of dollars finance minister ba léegi ci loolu ci Foroyaa newspaper suspected COVID-19 patients in the home isolation health minister Samate 2 victims of convoyed accidents testify on their victimization. Ba léegi 3 minors allegedly caused fire outbreak at Bakote dump site. Ba léegi ci Foroyaa nee nañ Ousmane Silla renews call for relocation management of Banjul dump site, and on their editorial coronavirus takes center stage at National Assembly, and the question of the day is how are Gambians to greet each other in the face of the coronavirus threat. Tay moom nuyoo bu bees moo xew su ko defee ñu jël ci benn ñaar ci li nga xamante ne mooy ci Foroyaa newspaper ñu dooree ko ak Ousmane Silla renews call for relocation management of dump site in Banjul. Now Honorable Ousmane Silla, National Assembly member for Banjul North, is renewing his call for the West dump site at Mile 2 in the outskirts of Banjul to be relocated to another area or better managed to eliminate the hazard it is posing to the environment and people. Waaw su ko defee mu ngi noonu Honorable Ousmane Silla bu Banjul North mu ngi dal di dellu si di li mu waxoon waxati rek ne nañ génnee mbalit bi nga xamante fu ñëw sànni mbalit bi si booy dugg a Banjul rek mooy li nga xamante ne mooy exactly nee na daal fu ñu ko def du palaasam daal lu moo def tamit ci dundi nit ñi ak ci mbalit daal ci fu mu nekk daal nekk na li nga xamante ne mooy lu doy waar ci Banjul soo mu ngi wax nañ fexe ñu génnee ko seet feneen fu ñu koo yóbbu te xam naa ci kanam nañ wax ci affaire mbalit tamit Bakoteh lu xew ci weekend bi nekkoon na doy waar waaye bu Banjul bi de lan nga déggee ndax nga déggee li nga xamante ne mooy kaddu Honorable Ousmane Silla. waaw wax na dëgg because am nga foofu am na lopitaan bu mu jege soo ko bàyyi xel. waaw just bonne route bi noonu ama winch I don't know foog naa am na ñu fa dee tëdd boobu tam. seen feebar bi méngoowut ak jëlaat tam benn problème bu xeet bu jógee si mbalit wala ngelaw bu jógee si mbalit. te yàgg na fa trop waaye am nañ problème bi fi ñoo def mbalit even Bakoteh boobu ngay wax sax suñ ko mënee génne nekk na lu am solo bu ko boobu si digg dëkk bi la nekk lu doy waar la. xëy na bii moom booy dugg a Banjul rek. foofu la nekk te Banjul mooy capital. mooy capital waaw soo am na li nga xamante ne sooy dugg si cafe ngay gis yeneen mbir yi. surtout fu ñoo sànni ay mbalit loolu dafa nekk lu doy waar. te war nañ koo seetaat. te moom mu ngi ñaax ñi nga xamante ñoom ñoo war a def loolu ñu génnee ko foofu. mooy ba BCC. exactly waaw BCC am nañ si responsibility pour gis ne mbalit bi jógee na foofu waaye after fu ñu koo def gars yi li ñoo daw mooy sori fii te am na fu ñu waxoon time boobu noonu saytu couleur ñooñu itam jóg commencé kaas waaye xam nga nguur mun na def loolu waaye problème bi transport bi yooyu noonu mooy problème bi municipal si li si mel ni BCC KMC Brikama Area Council te mbalit yi right now dëkk bi nu menut ko léegi nag nit ñi dañ ko sës te loolu mun na indi beneen problème comme jot na time la tam pour ñu gis ne muuf neen yëpp génnee ko yóbbu ko foo xam ne ni sori na nit yi te lijjanti itam loo xam ne ni mbalit dootu fi am parce que loolu rek moo ñu mën a tàggalee mbalit factory bu nga xam ne mun na jël mbalit bi soppi ko leneen loo xam ne nit yi dinañ ko mën a jëriñoo loolu su amul tam fu ñu ko mënta def nit ñi dinañ ko fa fekk te mun na disturb nit ñi tam loolu tam nguur gi war na see bàyyi xel bu baax a baax nguur gi war na cee bàyyi xel bu baax a baax waaye dañooy desandi ci yëfi mbalit bi léegi parce que junj naa ko sànq te wax nga ko tamit affaire Bakoteh bi loolu foofu la ñu dem because dañu reporté ci Foroyaa ne 3 minors allegedly caused fire outbreak at Bakoteh dump site. Now, officials of the Kanifing Municipal Council, KMC, have told journalists that the Sunday fire incident at the Bakoteh dump site was allegedly caused by 3 minors. Reading a statement at a press conference on Monday at the chambers of KMC, Mayor Talib Bensouda said on Sunday, 15 March 2020, around 10 a.m., his municipal police reported to him that 3 trespassers who were identified as minors started the fire at the Bakoteh dump site. Mayor Bensouda said the dump site attendant informed the director of service, Lamin Sanyin, who informed the fire and rescue service, Code Fire Staff, who was able to respond by midday. By this time, the fire had spread out of control and engulfed recycled cans and other recycled materials.
I was also notified that the fire service was active and on scene to quell the fire, he said. Wow. For more on this, of course, you can follow the foreign newspaper. Waaye kon ni ñu ko waxee rek li xewoon ci bàkkote Domside bi mooy fi ñoo sànnee mbalit bi nekkoon na tamit lu doy waar safara dem moo fa génnoon di stoppoon bu baax baax ñu dëkkee ci boor boobu noonu ba ci boori hôpital bi yaa ngi ko doon wax sànq ak ba ci school bi ñu dëkkee ci gox boobu kay ak ñi ko soree sax because ba London fi ma dëkkoon saxaar si mu ngi fi doon yegg si mu nekkoon lu métti te ministre bi nee na nag ci mayor bi nee na ci biir story bi ne ay ñetti xale ñoom ñoo door li nga xamante ne mooy safara bi comme police ñu nekk ci mbale bi nuñ ko waxee mu nekk nag li nga xamante ne mooy li doy waar daanaka li at bu nekk def day am te dafa nekk lu métti est-ce que jotul pour tamit ñu bàyyi wax ji ñu dem a def action because li yàgg nañ koo wax nekkoon na fi coow bu rëy bi député ñu mel ni comme xone bu Halifa Sallah bokkoon ci waxtaan bi mayor bi ak kilifa yi ba ñu négocier ak yooyu waxoon nañ ñu ngi si waxtaan naka dañoo defee ba génnee li nga xamante ne mooy mbalit bi ci digg dëkk bi comme na ko waxee ci foofu te dafa mel ni dara xewagut ba yu mel ni di amati foog naa loolu tamit war nañ koo bàyyi xel. yes comme niñ ko waxee si gannaaw war nañ koo bàyyi xel amul mbalit boobu fu mu nekk nag dëgg-dëgg right now foofu du place am. dafa jege nit ñi trop te gis nga loolu mun na joxe baaxu si wér-gu-yaram yi nit yi te mun na disturb nit ñi xam naa ne daal seen projet yi yëpp seet fu ñu génnee mbalit boobu ak doxal ko beneen area waroon na si bokk rawatina Kanifing municipal council bi si seen programme war na see bokk ne ñu seet naka la ñoo fexee ba bàkkoote Domside bi ñu génnee ko fa ak tool génnee ko yóbbu ko si beneen area so loolu daal war na nekk because fu mu nekk nii ñi nekkee foofu ñu ngi fee loru because mos naa dégg sax ñuy wax ne am na xale yi nga xam ne dañ fa juddu sax den am problème so loolu nag des na bu baax a baax pour ñu gars yi gis ne génnee nañ ko fa nañ si jël matuwaay garab bi yëpp mooy ñi stop ko génnee ko fa ut beneen area bu ñu dem tur mbalit. waaw ñu ngi xalaat daal mënuñ koo ñàkk. exactly loolu moom ci ñun la bokk waaye ñu ngi wax ne tamit mayor bi mu ne gaa ngi wax liggéey pour naka la ñu amee li nga xamante ne wala def fa li nga xamante ne mooy perimeter fence pour lifin bi waaye budget nañ ko waaye process bi ak yow seen diggante ak GPPA moom moo des ak yooyu nekk na daal li nga xamante ne mooy gaawul ci pour ñu jot xaalis bi ak yooyu waaye daal soo leen gën a xam rek yëf yi nu mu demee seet leen ko ci forêt ya ndax waxtu amut dañoo defali waxtu su ko defee ñu wax ci éditorial bi tuuti rek ba léegi coronavirus bi jamono ji moo lëmbee àdduna coronavirus takes center stage at the National Assembly noonu lañ ko indee ci seen editorial bi highlighting the economic impact assessment of the coronavirus have now referred to as COVID-19. The Minister of Finance trumpet the alarm that the economic growth may slide down to 3% point lower than the 6.3% estimated for 2020. The revenue performance may cause by $1 billion. The domestic borrowing will increase unless any expenditure control are unlimited. Well mu ngi noonu ba léegi coronavirus bi loolu lañ doon wax sànq nii rek ak Mamadou Sabally dégg nga jàngat bu mu ci indi su ko defee mu nekk lu doy waa démb moom waxtaanee nañ ko te tey health minister bi war na faa teew ñu déglu moom tamit lan la ci indi incha allah ñu dal di jeexale ak standard newspaper quickly rek ñu dal di fesal lan lañ indi tey nee nañ Gambia receives $60 billion in pledge to fight coronavirus effect on economy. Ba léegi ñu des affaire coronavirus because coronavirus vaccine could be soon. Chinese officials. Mayor claims or calms residents as burning Domside raise havoc in Bakote. Gambian arrested in Italy for abusing family. And NPP will not need a second round in 2021. Mu ngi noonu comme ni ngeen ko gisee su ko defee am na solo moon ña ñu tënkal ci benn ñaar ci yooyu ñu doore ko ak waaw coronavirus vaccine could be ready soon. Chinese officials say they will have a coronavirus vaccine early next month for emergent situation and clinical trials. 8 institutions in the country are working on 5 approaches to
inoculations in an effort to combat COVID-19 loolu moom mën naa nekk xibaar bu neex waaye nag loolu dafa sori ak man fii ba next month Chinese officials nee nañ war nañoo am luy faj coronavirus at least wàññi li nga xamante ne mooy dangar bu mu am métti na waaw métti na impact bi yaatu na lool waaye buñ ci mën a gaawee rek na noonu la gën a amee solo waaw gannaaw loolu ñu ne of course Gambian arrested in Italy for abusing family ci loolu ci biir story bi Standard nee nañ following an emergency call of course the staff of the commissariat of Formia in Italy over the weekend intervened at the home of a citizen of the Gambia, a 34-year-old called KS with criminal records, who was said to be in deep altercation with his spouse. On arrival, the agent also found his partner and her daughter, about 1 year old, as well as another daughter of hers from previous marriage, age 15, even in the prison of the agents, according to the report. The man sought a heated aggression towards family members. In particular words, his partner and the 15-year-old daughter who seemed very intimidated. Okay, mu ngi noonu Gambians mi dal di arrest ndax dafa dal di jote ak waa famille am xuloo bu métti ñu call li nga xamante ne mooy emergency line bi gars yi ñëw dal di ko arrest fii Germany ak Italie ak Gambia ak du benn de waaw fii kay mën nga koo def mu jig la waaye foofu moom du la jig du ko fukk ay simili rek da ngaa gis li la war a yóbbu ñëw agsi waaw du benn daal waaw lii nag naka la bu fekkee ne yaa ngi foofu amul xuloo da ngay seetaan rek seetaan rek loolu mooy seen loi nga ànd si rek soo bëggee noppalu waaw li am baax na lu am baax na waaw su ko defee mu ngi noonu ñu jeexale ko ak yëfi politique because NP wax nañ ne daal MPP will not need a second round in 2021 de suma kàddu de comme niñ ko indee ci xibaar bi nee neen the National People's Party of President Adama Barrow may not have come full cycle yet, but its supporters are already forecasting a stroll in the park in the 2021 election for the party. Issa Damfa, a political aide to President Barrow, told the Standard yesterday that the NPP will not even need a second round in 2021 presidential election. That will be considered a failure on our side. Wow. It's true. dëgg la waaw léegi loo ci wax. waruñ koo nit because loolu xam nga dafa mel ni combat bu nga xam ne nii la jëlli bi leeru ñi ku nekk demaat side référé bi ñu waar loolu óoru si ñoom so loolu tax waruñ koo nit te si li ñu wax dëgg la waaye nag li si kanam moom daal yàlla rek moo xam waaye nag am nañ si raay na waruñ koo nit because ñoom second round baaxul si ku nekk si nguur di xàccoo keneen mostly fu mu am rek ku nekk si nguur gi dafa ñàkk so looloo tax nitum second round wax nañ dëgg waaye ndax dina am oo du am loolu 2021 la moo leer waaye nag ñoom am nañ raay ne soxlawuñ ko niituñ ko te nag baaxul si ñoom tam to be frank because mun na indi jël bu set wecc nee na bu amee ci ñoom dafay nekk failure dafa mel ni ñoom luñ def yëpp daanaka dara nekkut ci waaw comme baaxul daal ci ñoom baaxul second round moom baaxul mostly comme daal Afrique rek c'est bu nga passé wala ëmbaale sa bagage yi booy dem camping xam ne leen lu ne mun nay xew si koo xam ne sa first time boo demee second round rek is a big failure wax nañ dëgg waaye soo defee sa analyse wala sa jàngat ci political situation bi right now ñu am about 14 to 15 political parties ak yëf yi nu moo demee te ñu am yaakaar ne ñeneen dañoo ñëw est-ce que dina yomba pour benn parti am outright su fekkee 51% bu ñoo wax ñëw na ndax loolu dina yomba well man su ma gis-gis man loolu fooguma ne mun na am benn parti bu nga xam benn parti rek dem élection wiin door ñëpp first round si Gambie fii right now lu ma gis. ci jël bu amul benn weerante. waaw xëy na fekkewuñ si lu bëri waaye suñ xel may nanguwut ko te fooguñ ne mun a nekk because ak nu mu jaxasoo te ku nekk jël li nga amee yaa ngi ko gérer téye sa loxo loolu daal dina xaw a doy waar si man daal foog naa ne fooguma ne kenn mun na am 51% ci first round win dafa des nag balaa boobu des na ay weer
changes mun na see am waaye right now fi ñoo waxee ni gaw ma ne amul benn parti bu mun a am 51% right now gaw ma ko si biir dëkk bi fii. mu ngi noonu yéen tamit ni ngeen ko gisee su ko defee am ngeen ci gis-gis su ko defee xam naa loolu moo jeexal wala ndar keppal tey programme bi ñu gërëm leen sant leen bu baax a baax ñu fàttali leen rek fu mu nekk ni sax wax ci politique dafa da ngay waaru ndax am na li nga xamante ne mooy loolu coronavirus bi daal nekk na lu doy waar ñu ñaan rek yàlla nañu yàlla continuer di ñu aar réew mi aar waa réew mi aar àdduna fu mu nekk tamit yàlla na ci yàlla def jàmm ndax suñ naata néebo si Sénégal affaire yi mu ngi gën a law te loolu moom lu doy waar la ñaan yàlla na ci yàlla def jàmm ak fépp ci àdduna bi su ko defee moon ñang ñu jox gaay dig daje waaye fàttali gaay tamit joxe loxoy taay nañ ko wàññi waaw ak tamit kuy saxat defal nii waaw yooyu bokk na si lifin yi duñu ay docteur nag waaye ñu fàttale wante rek waaw xam nga ceeni si ñu nga wax on the 90 next month waaye ki fi indi jàngoro yi muy borom bi tabaraka wa taala am na tam lu mu si teg ne musi balaa bu mu indi rek moom moo ko mën a teggi waaye buñ fàtte di ñaan rek moo ñu si mën a musal mooy garab bi nga xam ne ni moom mu ngi fi kenn defarul ko ki fi indi jàngoro ji mooy yàlla si boppam nañ ko ñaan mu teggil ñu ko rek musal ñu si ñum dal yàlla nañ wér ñum dalagul yàlla buñ ko am si barke Seydina ma parce que àddina bi dafa jaxasoo bu dee ñaan rek si yow la wala sa dëkk rek bu ko fi ñu ko doon dégg sori na right now ñu ngi koo dégg in some meters rek nga àgga fa soo lu ñoo ñaan rek mooy ñim dal yàlla nañ wér soo ñi si des yàlla buñ ko am yàlla mu ko fi indi yàlla na ko teggi rek si barke Sidna Muhammad so loolu moo li si gën a am solo right now ñaan bi moo si gën a am solo waaw ñaan bi moo ci ñi ngi nekk si cooji neen ñaan ñi nekk si jumaa yi neen ñaan ba pare itam nguur gi jël si meso tam xoddeeku balaa nga lakkale itam waaw gis ne xam nga yuy dajale nit yu bëri daal xal nañ ko tegee side na le tam joxe ordre si nit ñi ñu ñaan dugos ñaan bi rek moo si nekk solution right now jërëjëf Mon Ñang su ko defee mu ngi noonu loolu moo jeexal tey Good Morning Africa fii ci Africa TV gërëm leen sant leen bu baax ba incha allah suba ak jàmm ñu dellu si waaye bu leen sori seen télé yi TRRC dina wéy fii ci Africa TV ngeen ànd ak li fa xew yëpp tey ci kanam tuuti incha allah ñaanal leen jàmm bu baax a baax jox leen dig daje suba ak jàmm jërë ngeen jëfati bye bye